to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Most of the senior Congress leaders are sidelined and humiliated. There are no proper meetings, no PCC office barriers meeting in last 10 months. Only two leaders are taking all the decisions. Members in the Congress party itself are not united. There are a lot of enemies within the parties. We have also informed the senior national leaders about the same, but no solution, says senior congressman and former mayor of Panjim, Surendra Furtado, on Saturday Watch. New people are being admitted in the Congress party. They are mostly political tourists. They should have started admitting people 1.5 years, 2 years back. Ask them to work for the party. आणि असे झाले असा की एक कॉन्स्टिट्यूशन 3-3, 4-4 लिडरांक घेतलेले आहा भितर. तिकीट मदली एक लिडराक उरलेले कितें करतले मागीर? Has the Congress party decided on all this? We want Congress to do well. It is our desire as congressmen that Congress party should form the government. We want that the BJP government should go. And it has to go. But for that, there is nothing coming from the Congress party. We had met Mr. P.C. Chidambaram, Mr. Gundu Rao, 2-3 times. We had explained to them everything what's happening in the Congress party in Goa and how the Congress party should be strengthened in Goa. But no, they were silent. Everything was on deaf ears. It is back to 0-1. Nothing is happening. Systematic efforts have been done by one or two Congress leadership to sideline people like us, senior people like us. And I don't know why. Local level or central level? Local level. Central level, कोण वखता म्हाका वखता आसतले आनी लुजीन फालर एका तेका वखत आसतले बट सगळ्यांक वखना न्हू. बट इट इज द लोकल लिडरशिप हू शूड बी सिंग. सर तुम्ही आताच कित्याक उठले? पयलीं कित्याक हे पोलिसांनी रिजनाल्ड मागीर ते सगळे क्वेश्चन बोवाळ करताले, तुम्ही आताच कित्याक? Because Reginald is an MLA. As I told you, that आम्ही आमचे Bob Porata only in the executive meetings, in the PCC meetings. We are disciplined soldiers of the party. We can't go on just in the air and shout about the party. Now you are not disciplined. We are now also very disciplined. Where I I thought not you are said, coming out now. how are you coming out with now? Because things are gone out of hand. That's right. That's why. You have to give some chance. No? Chance to whom? The president who is No, doing this? to the leadership. Goa leadership. Which central? Central as well as local. So the local leadership is not performing, you mean to say? Looks like, no? Looks like no. You should tell us. What is happening inside the party? We don't know. See, whatever is happening in the party, we have told the central leadership. ऐकता तुमचे? No. ऐकता आता किती करता तुम्ही? तू आता चौथा मनीस असतलो. आग्नेल येयलो, यतीश येयलो, मायो येयलो, विजय येयलो. आता तू पांचवो. सो हे तुम्ही सगळे एकठांय जावन तुम्ही दिल्ली वचून कित्याक सांगना? बाबा दिल्लीला मग आपोवंक जाय न्हू. आपयल्यारच सांगतले तुम्ही टायमसर इलेक्शन जावन पळय वयतले. सांगता हांव. दिल्ली पयले सदर दुगारार आसा. कोण मेवता थिंगा? कोण ना थिंगा. सो असल्यानी काँग्रेसाची परिस्थिती कितें इलेक्शनाच्या टायमार? ते तुम्ही विचारात पण हांव तुका विचारता. फाल्यां गुंडूराव येतलो, पीसी चिदंबरम येतलो, तूं सांग. लिडर्स तुम्ही तुमचे लिडर्स ते आमचे न्हू पॉलिटिकल पार्टी. You have, as a journalist, you have got the full right. You are representing the people of Goa. हांवें चिदंबरम विचारलेलें हेजे सिजन तुमी आसा पळय तो तांकां वी आर ऑल युनायटेड एका उतरान सोंपयलो विशय. Are you united? We are united. We are congressmen. United for what? पण तुमचे एमएलए वांगडा दिसना. You are united for what? See, you tell me about MLA. I can't reply. MLAs have to reply. Luis is replying. Mr. See, one by one, you people are addressing your grievances. Yeah. Why don't you come together All and together. raise your voice? Are Then it Baba. becomes a powerful voice. Hare Baba. When you First, raise single, first you have to put the water on the gas to heat.
then you have to put the tea leaves, पावडर. then you have to put milk, हा. then you have to put sugar, Okay. then you have to stir, Yeah. then you have to have it, a sip, first sip. सर तुम्ही ते पण पेटवतो कोण गॅस घाल म्हणटा आम्ही पेटयताले पेटोवपाचे तुमी न्हू गॅस राव म्हणले. आम्ही रावपाचे गॅस पेटयता म्हाका एक सांगा की तुम्ही सांगितले की कुणाक विश्वासात घेऊ नका कोण येतात ते काय आणि उदय मडकयकराक घेतला तेन्ना विश्वासात घेतले तुमकां सांगितलं तुमकां See, I have no objection anybody coming in my party. They have to work for 5 years. They work for So you are on the same lines of those 4 people forward. yes, they have to work. Everybody have to work. Are you a part of any group? No, I am not part of any group. I am a loyal Congress soldier. Soldier Congress? Yes. तू काय पाहते त्यांनी विचारता Right. तुझी होची काँग्रेस ती INC or TMC? I am INC. INC. क्या या दिसांनी TMC येता सो ते काँग्रेसच See, I don't know what you're talking about TNC. तृणमूल काँग्रेस. Yes. Nobody have met me. from I never asked. Did I ask you? You are speculating. तू पहिलाच उलोवन गेलो. My son. हांवें तुका विचारूंक ना तू मेवा लाव काय म्हणून तू कित्याक I thought so. I heard that. like that. Okay. TMC TMC येयल्या म्हणून गोंयांत जाणा तूं. पेपरार वाचता. Okay, paper वाचता. There are speculation that Luizin along with his leader, so-called group, I don't know whether you are a part of that group or not because you are also press conference doing your part, could join TMC. Speculations. तू एक पेपरार वाचला, but हांवेंय वाचला. So how would you I clarify on don't- this? I can't speak for Luzin Kalyan. No, for yourself. I can speak for myself. Now, the Goa Customs on Friday early morning seized 12 gold bars weighing about 1,399.2 grams worth 63 lakhs from international passenger who arrived Goa via Sharjah. The passenger had arrived from UAE Sharjah this morning. Goa Customs seized gold bars weighing 1,399.2 grams. Cost of this seizure is nearly rupees 63 lakhs. Gold has been seized from a passenger arrived from UAE Sharjah. The gold was concealed in a torch. Further investigation is in progress. Once again, the digital taxi meter issues in the headlines. On Saturday, the taxi members, accompanied by the All Goa Private Bus Owners Association, Supremo Sudeep Tamankar, has once again came down heavy on the government against the installation of the digital meters, calling it a scam and incorrect. आम्ही टॅक्सी मिटर इन्स्टॉलेशन जो प्रोसेस आहा वाहतूक खात्याचो ह्या मिटराचेर विरोधान वेळोवेळी आमी पुरावे गोळा करून आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो मांडटा सरकारा मुखार. हायकोर्टाची ऑर्डर हाडली, गोवा मायल्साच्या संदर्भात लोक आयुक्ताची ऑर्डर हाडली, म्हणून ह्या सरकार खंय तरी दाद दिना. ह्या सरकाराची कातडी गेंद्याची कातडी जशी पळय दाट जाता तशी ह्या सरकाराची जाल्या अशी आमकां दिसता. मुख्यमंत्री जो आसा तो महाभारताचो सीन चलता कसो हांगासर दिसता. तो भिष्माच्या हेचेर हारोला ना सद्या आनी हे कौरव पळय ह्या सायडीक हे मुख्यमंत्र्याक खंयच काम करपाक दिना हे दिसून येता. म्हणून आयज आमी व्हडलो एक पुरावो हांगासर उपलब्ध आमचे कडेन जाल्लो आसा की ज्या टेंडर फ्लोट जो जाता तितून टेंडर प्रोसेसान क्लियर आसता की कंपनीचो खंयचोच ओनर किंवा डायरेक्टर बॅकग्रावंडान क्रिमिनल बॅकग्रावंडान आसपाक जायना. हो विवेक नागपाल जो आसा हो जवळ जवळ 2000 हितूंतल्यान 15तल्यान 16तल्यान आयज हो मनीस हांगासर ह्या क्रिमिनल बॅकग्रावंडान इनवॉल्व आसा. हेचेर वेगवेगळ्यो सुप्रीम कोर्टान केसी चलता. सगळे कडेन हेचो इनवॉल्वमेंट आयज हांगासर आसा. आमकां उपलब्ध सगळे जाल्ले आसा पुरावे. आनी हेचे जे भुरगे आहा दोन कार्तिक आनी करुण नागपाल पळय हेंच्या दोनूय जाणांच्या नांवार 50-50 शेअरा. बापूय जो आहा मोतीलाल नागपाल त्याच्या नांवार उरलेले 99% शेअरा. अशें करून हे शेअर डिस्ट्रिब्युशन करून ही कंपनी फॉर्म जाल्या. तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता, सगळे पुरावे सरकाराक आमी दिल्ले आसा. तेन्ना सरकारा कडेन मागता की सरकारान हो टेंडर रिवोक करचो. कारण 2007 चिमनी तूज कंपनीचो असोच टेंडर जो फ्लोट केल्लो चिमनी तूज कंपनीक हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट सप्लाय करपाक. तेन्ना आमी नितीन शाह क्रिमिनल बॅकग्रावंडान कसो इनवॉल्व आहा हे दाखोवन दिल्ले त्या वेळेचे सरकार दिगंबर कामत सरकार. आनी दिगंबर कामत सरकारान इमिजिएटली IAS ऑफिसराची 5 जाणांची कमिटी अपॉइंट करून तो टेंडर रिवोक करून धाडस दाखयलेले. ते धाडस ह्या मुख्यमंत्र्यान दाखोवचे आनी सामान्य मनीस जे भरकटल्या जेंकां न्याय मागता ते सरकारा कडेन ट्रान्सपरंट सरकार म्हणटा त्या सरकारान त्या पारदर्शकता हाडटा. कित्याक लागून टॅक्सी मिटरलान टॅक्सी वेवसायात ट्युरिजम वेवसायात. तेन्ना बाबू आजगांवकाराक सुद्दां सांगपाक सोदता
की पारदर्शकता पळय तुमी म्हणटा पळय ती ट्रान्सपरन्सी आतां हांगासर लागू करा आनी इमिजिएटली हो टेंडर म्हणटा पळय तो कॅन्सल करून उडया, स्क्रॅप करा. Today morning, more than 3,000 youth were spotted outside the registration counter at Pede Grounds, Mapsa, to apply for around 350 government job posts. Look at these visuals. Here the youth, especially the girls, were seen standing in long queues. Some even complained about the unplanned and unorganized job interview process. All the best. Okay. मडगोकर 300-400 तरी पोस्ट आसपाक जाय इतले लोक म्हळ्यार. Over past several days, especially post Ganesh, there's a lot of fish available in the market. Now the fishermen in Baga said that they have been getting a good catch so far, and this is due to the stop, and there's no much of LED fishing as it has not started yet. But soon this will start. Hence, the authorities should make sure that LED fishing is completely banned. Watch. दो दिना आमी पाणी सुकती आहा तेन्ना आमकां वचूंक मेळना. आमी बोटीर वयता आनी सुकती आसा तेन्ना मागीर ते सुकती जावच्या आदी पयलीं येता. सुकती जाल्यार आमकां चड त्रास पडटा, दुखलून हाडचें पडटा बोटी. आमी आतां नुस्तें पळय बांगडे पडटा, सवनाये पडटा, पांचशांय पडटा, इसवण पडटा, धाकटे इसवणाचे तोये आनी पापलेटां पडटा. सत्तर वयशे आसतले बोट. एका बोटी आसतल्यो कितें 10, 8, 10, 5, 3 बोटी आहा. सगळे लोकल. सगळे बागांतले सगळे लोकल आदले पळय आतां ने भुरगे जाल्या न्हू ते आतां बिजनेस करूंक सोदता. आतां कामाय ना कितें करतले. आतां बेकार भोंवता. तुम्ही आता नुस्तें मेळटा पळय ते खंय बाजाराक हांगाच विकता. हांगाच विकता. सांजचे आमचो हांगा बाजार थोडे सकाळचे आमी धाडटा बाजाराक. मागीर कोण कोण व्हरोंक येता तेका मेजून घालता आमी. रेटी प्रमाणे मेजून घालता. तरी अंदाजे कितले म्हयने मेरेन अशें नुस्तें मेळत रावता. म्हयने आतां 2 म्हयने के सुबेज मेळटा. मागीर LED घाल्ले जाल्यार आमकां कांयच मेळचें ना. 2-3 म्हयने आतां नुस्तें मेळटलें. मागीर LED चालू जाल्यार आमकां नुस्तें मेळचें ना. सध्या LED बंद आहा. आतां सद्या पयलीं LED बंद आहा. सध्या LED घालचे न्हू घाल्लेलो आमी ते LED घाल्लेले केलेले आमी ते केलेले ते घेता ते रक्षण गेल्लो तेंचे थोडे बंद आतां आतां घालूंक ना तेंच्यांनी. वयता ती पाणी लागता न्हू तिकडे वयता ती. आतां एट पाणी लागलें ना एट वा वयता. उपरा पाणी लागलें उपरा वयता. ते आमकां कळना न्हू मारले जावपा मागीर तें बसता येवन. तुमकां मेळटा ती मेळटा. तेजो फरक आतां तोडी वयता न्हू. तेजो फरक कितें नुस्त्याचेर पडटा. ते तांबडे नुस्तें तांबडे पडटा. आनी हांगा खंय खास हांगा खास फुट्टा आनी फोड फुट्टा. आनी टार बॉल सध्या पट्टा टार बॉल आसलो पयलीं. आतां ना आतां जेलीफीश भायल्यान आहा तोडी ना. आमी आतां लागीं वयता 5 किलोमिटरान सायडीच्यान वयता. सगळें भायर वयता. ते थंय येयलेले ते मागीर आमी झाड घातले न्हू मागीर गेले ते सगळ्यांनी. पडटा आमकां परवडटा. थोडे पडटा तेन्ना परवडना. गिरेक म्हणटा मागीर बघू मागता आमी म्हारग घालता. सध्या रेट कशी कितें आहा बांगड्याक. आतां रेट आतां 25 चलता. सुबेज पडटा तेन्ना 25 चलता, 30 चलता, केन्ना 40 चलता. आतां थोडे पडल्यार मागीर तुवें बांगडे 10-8 जाता 100 रुपया. पूण आमकां परवडना न्हू. पेट्रोल जाल्यार कितलें म्हारग. आनी आतां तुमी दर्यान वयता पळय तेन्ना LED जर घालीत तर आमकां हें नुस्तें हांगा मेळचें ना. कोणाकूच तें फ्रेश नुस्तें कोणाकूच मेळचें ना. सध्या ना. सद्या कोणाकूच मेळचें ना नुस्तें. हांगा तुमकां आयसाचें खावचें पडटलें सगळें. सध्या LED लायट ना. आतां सद्या पयलीं ना. आतां वालपेची बोटी आहा थोड्यो ते त्रास करता. ते फिशान घाल्ले म्हणटा सगळे बांगडे कितें आतां वचता सगळें वचता. माणक्यो बांगडे सगळें वचता. फास्ट ट्रॉलिंग करता न्हू ते. रेट कितें बांगड्याची कशें रेट. केन्ना 125, 30, 40 सुबेज पडटा पळय तेन्ना ना तेन्ना 10, 15, 8. आनी मागीर पापलेटां फक्त सुबेज पडल्यार 100. म्हारग थोडी पडत जाल्यार म्हारग. सध्या कितें नुस्तें चड मेळना न्हू. आतां LED लायट ना म्हणून आमकां आतां नुस्तें पडटा. LED लायट घाली जाल्यार आमकां नुस्तें पडना.
भायर चालले आमकां ते एक पडला दोन पडला मग पताक जायना पेट्रोलाक लुकसाण जाता ह्या दिसांनी कसले कसले नुस्तें येता आतां सगले कोलमोड बीन सगले बांगडे बा सगले मिक्स आता तुमचे बोटीर कितके लोक असते हा लोक कितके असते सगळे काम करून आमचे किती काय करताय? 8-7 जाणां येतात कमी पडत जाल्यार कोता पडना ना पताक पडना आनी आमकां इतले स्वाय घालून आमचे पेट्रोलूय जायना आनी मनाचें सुटना किती काय वय त्याचे 1000 हजार आगे इल्ले पडत जाल्यार मारप न्हू ते नाव किती तुमचे क्रिस्ताली On Friday late evening, the Kalangut police arrested one Asif, native of Karnataka. The said accused was involved in various chain snatching cases, especially on the coastal belt areas like Kalangut, Arpora, and Anju. गेले And now for the weather forecast, the Indian Meteorological Department and the Center in the IMD in its forecast has said that Goa will witness heavy rainfall of about 6.4 centimeters from the 27th of September to the 29th of September. The increase in the rainfall activities is because of the low pressure area formed over Bay of Bengal on 24th and has intensified further deep in depression and layers the central north and northwest and adjoining sites. नमस्कार 25 सितंबर की 8:30 AM को जो पास्ट 24 आवर्स के लिए रेनफॉल रिपोर्ट हुआ दोस्तों सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो भी रेनफॉल हुआ दो जगह पे लाइट रेनफॉल ही हुआ है और हाईएस्ट रेनफॉल था सिर्फ 3 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल जो वालपोई में रिपोर्ट हुआ और आज के डेट में अगर सीजन का इस मानसून सीजन का क्यूमुलेटिव स्टेट एवरेज रेनफॉल हम देखेंगे तो दैट इज़ 5% हायर देन नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू है अराउंड 29 सेंटीमीटर्स तो हमें अभी तक क्यूमुलेटिव अराउंड 30 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिला है 31 सेंटीमीटर्स तो 5 सेंटीमीटर्स हायर देन नॉर्मल है और सीजन एंड होने के लिए सीजन का रेनफॉल कैलकुलेशन एंड होने के लिए अराउंड 5 more days are there and we are expecting the activity of rainfall to continue normal or higher than normal values for these remaining 4 to 5 days also. So if we discuss about the main weather system that is prevailing as on today, ये forecast किया गया था कि 24th के आसपास और एक लो प्रेशर एरिया बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में तो yesterday 24th को वो लो प्रेशर बना और उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन के स्टेज में है वो अभी और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बिकम अ साइक्लोन इन नेक्स्ट 6 आवर्स बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोन बनने का पॉसिबिलिटी है आने वाले 6 आवर्स में और जैसे ही वो साइक्लोन बनेगा और उसका ऑलरेडी उसका मूवमेंट है वेस्टवर्ड डायरेक्शन में और जैसे वो साइक्लोन बन जाएगा तो फर्दर उसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के चांसेस हैं और उसका लैंडफॉल नहीं तो क्रॉस इट विल क्रॉस between North Andhra Pradesh and South Odisha coast in the evening of 26th. कल 26th के evening hours को ये साइक्लोन नॉर्थ आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा के बीच में से नियर अराउंड कलिंगपट्टनम वो क्रॉस होने के चांसेस हैं तो ये जो सिस्टम है उसका सीवियर इफेक्ट ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ और सब पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ पे होने वाला है वो जगह पे वो स्टेट्स में हेवी रेनफॉल और सीवियर रेनफॉल और सीवियर विंड स्पीड सब होने के चांसेस है लेकिन ये सिस्टम जैसे लैंडफॉल होगा उसके आफ्टरवर्ड्स इट्स लैंडफॉल ऑल्सो द सिस्टम इज गोइंग टू मूव दो इट्स इंटेंसिटी में डिक्रीज बट इट इज गोइंग टू मूव स्टिल वेस्टवर्ड नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन तो फ्रॉम अराउंड 26th गोवा के ऊपर भी यानी कि कल
26th maybe from around evening or late evening also. Rainfall over Goa also is likely to increase. The clouding and rainfall activity may increase than what it is for the past 24 or 48 hours. From 27th, we are expecting heavy rainfall, that is rainfall exceeding 6.4 centimeters in 24 hours. So that heavy rainfall is expected at 1 or 2 places over both the districts of Goa on 27th, 28th and 29th of September. And even in these days, other days such as 26th and 25th also, we will have light to moderate rainfall. Even though the distribution may be less on 25th, light to moderate rainfall or thunder showers will be there on 25th, maybe fairly widespread distribution. On 26th onwards, the distribution also will increase, and from 27th, we are expecting heavy rainfall at isolated places. Now, on 27th and 28th, there is possibility that the wind speeds also may be around 30 or 40 kilometers per hour over Goa. It's not any destructive wind speed, but please be regularly updated with the warnings that IMD is issuing in these coming days, because the rainfall activity, wind speed, all this will depend on the intensity and location of the system that we were discussing while it is moving through the inland area. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching HCN. For more alerts and updates, please do follow us on Twitter and Facebook by following us simply at O Heraldo Goa. Until then, goodbye and take care.